Hello everyone, this is Yasser. Today, let's have more practice on present continuous. I have something for you, a picture description. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ആ പിക്ചറിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ പിക്ചറിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാനും ശ്രമിക്കാം. Now, I'll be explaining what is there in the picture and what's happening in the picture. You can see that and study the example. And then you can describe what is happening there. And later, I'll be giving you another picture and I'll ask questions regarding that picture. What is happening there? In that way, I'll be asking questions. Look at that example, study that, and then I'll give you another picture where you can ask questions on that picture. ഞാൻ ആദ്യം തരുന്ന പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിക്ചർ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പിക്ചർ തരാം, അത് വെച്ച് നിങ്ങളും ഒന്ന് സ്വയം ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. പിന്നീട് ഞാനൊരു പിക്ചർ തരും, ആ പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ആ പിക്ചർ നോക്കി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു പ്രാക്ടീസ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ present continuous ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. So you look at the picture. This is a park. The gate is opened and there's a statue. There is a statue. You see a boy is running. A boy is running with a ball. He is waving to his friend. You see his friend on the other side of the path. He is sitting on a stool. That boy is also waving his hand to his friend. The boy is wearing a red cap. He is happy. Also, the boy is carrying a bag on his back. And now you see a couple is walking. They are having a kid. And you see a granny is sitting on a bench. And she is feeding some birds. A boy is playing with a balloon, a pink balloon. A boy is playing with a pink balloon. And another boy is running towards him. Another boy is running towards him. And you see two boys are sitting on a chair. Sorry, a bench. Two boys are sitting on a bench. One of them is listening to music. And the other one is eating ice cream. Is he eating ice cream? Yes, he is eating ice cream. A little boy. A girl is behind the tree. You see that big tree? A girl is behind the tree. And she is playing hide and seek, I think. She is playing hide and seek. I think this girl with a pink dress in front of that tree, she is looking for her. You see that pink color dressed girl on the path? She is looking for that girl, and the girl is behind the tree. She is hiding there. So this is something about this picture. ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനും പറ്റും. നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പറയും. എങ്ങനെ? ഷീ ഈസ് പ്ലേയിങ്, ഹീ ഈസ് റണ്ണിങ്, ദ ബോയ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ്, ദ ഗ്രാനി ഈസ് ഫീഡിങ്, ദേ ആർ പ്ലേയിങ്, റൈറ്റ്? That's present continuous, positive sentences. We can say some negative sentences. The granny is not standing. The granny is not walking. Or the
the boy is not eating a biscuit, or the girl is not sleeping on the ground. Something like negative, that's not happening there, that's not happening there, അതവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. So that's all about this picture. Now let's ask some questions on this picture. What is happening there in the picture? What is happening in the picture? You see the boy coming into the class. What's he doing? He is waving to his friends. Where is he coming from? He is coming from outside. Okay. What are those two boys doing near the fish tank? What are those two boys doing near the fish tank? Is he fishing? Who is helping him? What is that helper doing? Is he pointing the fish? There are two girls playing with a doll there. Are they girls or are they boys? You see, in the front row, somebody is eating. What is she eating? Is she eating her lunch? And in the same row, a boy. Is that a boy? What is he doing there? Is he writing something? Or is he reading something? And you see on the computer, there's a boy in front of the computer. What's he doing there? Is he eating his pen? Or is he thinking? What are those two girls doing in front of the computer? Are they playing? And behind them, what is that boy doing? Is he yelling at the boy sitting? Is he yelling? Or is he shouting? Are they fighting? Are they fighting there? And behind them, what are those two boys doing? Are they hugging? Are they hugging each other? And then there is a girl sharing something. What is she sharing? Is she sharing an apple? Is she sharing an apple? And then in front of the class, is that their teacher? And what is that boy doing there? Is he giving something to the teacher? Look at the board. What are they doing? Are they writing something or drawing something? So, these are some of the questions we can ask on this situation. I hope now you have understood how we ask questions with present continuous. In present continuous, we ask questions in this way. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. സോ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ, എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, എന്തിനാണ്, എങ്ങനെയാണെന്ന് തുടങ്ങി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാനും പഠിച്ചു. ഈ വക ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ പ്രാക്ടീസ്, ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കണം.
റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കണം. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു പിക്ചർ കണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചതാണ്. ഇനി അത് റിയൽ ലൈഫിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയേ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്ച്വലി. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിക്ചർ നോക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റണം. Thank you very much. See you with another exercise next time. Thank you.